బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలతో ఎన్నో ఆశలతో ఉన్న యువతకి చాలా వరకు నిరాశ ఎదురవుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి వారి కోసమే bitLabs అనే సంస్థ సరికొత్త ప్రోగ్రామ్ తో మన ముందుకు వచ్చేసింది. ఆ సంస్థ యొక్క వివరాలను వాళ్ళందించే ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం రండి. హాయ్ సార్. Hello. హాయ్ మ్యామ్. Hi Harita, how are you? Fine, thank you ma'am. How are you ma'am? I'm good, I'm great, thank you. Can you please explain yourself and your company? షూర్ అండి. నా పేరు శ్రీధర్ తిరుమల. నేను ఇక్కడ విజయవాడలోనే పుట్టి పెరిగాను. 20 years ఆఫ్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. మేము symphonize అనే సర్వీసెస్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం 10 years ago కాలిఫోర్నియాలో. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏమో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామండి. మాకు ఇక్కడ 90 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మా సర్వీసెస్ బోత్ కాలిఫోర్నియాలోను ఈస్ట్ కోస్ట్ లో కూడా ఉంది. మా క్లయింట్స్ నేను మా ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి, అశోక్ చెరుకూరి అండ్ శ్రీధర్ టటవర్తి. వీఆర్ ద 3 co-founders అన్నమాట సింఫనైజ్ కి. మేము ముగ్గురం కలిసి స్టార్ట్ చేసాము. మాకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సింఫనైజ్ లో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ని ట్రైన్ చేయడానికి, లోకల్ టాలెంట్ ని హైర్ చేయడానికి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాము. మాకు క్లయింట్స్ వచ్చేసి ఈ క్లౌడ్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ లో మాకు హెల్త్ కేర్ లోను హైటెక్ లోను ఉన్నారండి మా క్లయింట్స్. ఈ bitLabs అనే ప్రోగ్రామ్ ఏమో మాకు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ట్రైనింగ్ కోసం క్రియేట్ చేసాము. అండ్ let me introduce you also to Rupa garu. Rupa is our the director of operations for bitLabs. She's operating out of Bangalore office. Okay. Thank you so much, Sridhar. Thank you. Harita, I have about 20 plus years work experience, mainly in the banking and healthcare domain. Okay. And I've been managing operations all my life. So I'm really excited to be part of Sridhar's leadership team and part of the bitLabs program. So we are really excited to, make each of our students 100% employable. So I'm really looking forward to the journey. Actually, can you please explain about what is bitLabs? Sure. I think I'll hand it over to Sridhar because he'll be the right person to, talk about the story. Thank you. So bitLabs గురించి చెప్పే ముందండి, let me tell you a story. Now why we started. ఇక్కడ ఒక శ్రీ బాలాజీ అనే ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారండి. ఐఎమ్ గోనా టేక్ హిస్ స్టోరీ. అంటే ఇక్కడ రీసెంట్ గా న్యూస్ మినిట్స్ అనే ఆర్టికల్ లో కూడా వచ్చింది. అంటే ఈ స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో ఈ రన్స్ ఎ టైలర్ షాప్ అండ్ హిస్ మదర్ ఇస్ హౌస్ వైఫ్. అంటే తను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు వన్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో. వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్, హీ గాట్ వెరీ గుడ్ గ్రేడ్స్. బట్ ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ హీ డిడ్ంట్ గెట్ ఎ జాబ్. But from his father's background, he took the loans and and he funded for his education, but ended up having no job. So now he's looking into other jobs, sales jobs. So ilanti try chesta unnadu ante out of his studies. Avunu. And we alanti vallu maaku oka office kuda vastunaru. They want any job. ఏదైనా ఇవ్వండి జాబ్ పర్లేదు అనేది వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నారు. సో ఇది ఎంత ప్రాబ్లమ్, ఎంత గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ లో ఉందంటేనండి, మేమే కాదు స్టేట్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఏ చెప్తుంది అంటే ఈవెన్ దో 35 lakhs of students are graduating every year from India, most of the people basically ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద జాబ్స్. అంటే మీకు స్టేట్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ అది దే సే 75% ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్. ఇప్పుడు అలా ఎకనామిక్ టైమ్స్ నేషన్ వైడ్ లో చూసినప్పుడు కూడా దే ఆర్ సేయింగ్ 60% ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్ నేషన్ వైడ్. అలాగే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా టెక్ మహీంద్రా CEO ఆయన చెప్పండి, హీ వెంట్ ఫర్దర్ అహెడ్. 94% ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్. అంటే ఏ స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా కూడా ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సో స్ప్రెడ్ అవుట్ అండి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంకోటి సర్వే, ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్ అనే కంపెనీ, దే కండక్టెడ్ ఎ సర్వే. దే సెడ్ 2019 లో దే సెడ్ 93% of the graduates are also not employable. ఎందుకని బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఇలా జాబ్స్ లేకుండా ఖాళీగా ఉంటున్నారు సార్? దట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. దానికి ఏమవుతుందంటే ఇది బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కి దట్స్ స్కిల్ గ్యాప్.
బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కి ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ కి సిగ్నిఫికెంట్ స్కిల్ గ్యాప్ ఉంది. అది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రాబ్లమే కాదండి, మాలాంటి ఎంప్లాయర్స్ ప్రాబ్లం కూడా. మేము కూడా ఎంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం అంటే we can't find the good candidates. ఇక్కడ being a local here for 10 years and we couldn't find a quality people here. So this problem is on both sides. And there is a need from engineering students and there is a need from us, but there is no common ground. Our sincere attempt ఏంటంటే our mission at bitLabs is to bridge that gap. ఏమన్నా అంటే we want to empower every graduate student to realize his dream job, to realize his potential. అంటే by helping them early in their career. అంటే rather than వెయిట్ చేసి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాము అటు వేరే చోటకి వెళ్ళి అనుకుండా we want to adopt this training program early so that they can be part of the program. అంటే వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ తోనే అలా కంటిన్యూ చేస్తా మా ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకుని by the time of completing the engineering we want them to get the job right out of the college with no further training అన్నమాట. What are the courses you are offering? The courses వచ్చేసండి బేసిక్ గా ఇప్పుడు 2 types ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అందులో మాకు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్. వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ సార్? ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమైతుందంటే ఇందులో వి ట్రైన్ దెమ్, ఇట్స్ లైక్ ఏ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఏ ఆల్ రౌండర్ ఇన్ క్రికెట్. సో హీఈస్ స్కిల్ఫుల్ ఇన్ బోత్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు రైట్ నౌ most of the students gani what they are learning is a bits of the whole thing, like ఒకటేదో జావా అంటారు, అది నేర్చుకున్నా ఉంటారు జావా అంటారు, అలాగే ఏదో పైథాన్ అంటారు, అయిపోయింది జాబ్ వచ్చేయాలంటారు. ఇండస్ట్రీ, దట్స్ నాట్ వాట్ ఇండస్ట్రీ is looking for. Industry and what industry needs is they need to have a complete understanding of all the technologies to deliver an end-to-end solution to the customers. That's the goal. But they may be working in one particular area, but they cannot ignore the other functions of the delivery. అందుకని ఏంటంటే మేము కంప్లీట్లీ ఆ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో ఏం ఫోకస్ చేస్తున్నాం అంటే మేము జావా చెప్తాము, అలాగే అది బ్యాక్ ఎండ్ అంటాము సర్వీసెస్, అలాగే ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ చెప్తాము. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తా వాళ్ళ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా చెప్తాము. అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీన్స్ ఎ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ అరౌండ్ ది జాబ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎక్స్పోజర్ కానీ వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా. దట్స్ హౌ వీఆర్ ట్రైనింగ్ దెమ్ అన్నమాట. ఈస్ దేర్ ఎనీ ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ దిస్ కోర్స్? ఏజ్ లిమిట్ అంటే అది వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఏజ్ లిమిట్ అంటూ ఏమి ఉండదు. సో అన్నట్టు ద లెర్నింగ్ ఈజ్ యూ ఓన్లీ స్టాప్ లెర్నింగ్ వెన్ యూ డై. సో దేర్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్, అది లేదు. బట్ ఏంటంటే వీ వాంట్ దెమ్ టు అడాప్ట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. సో వీ వాంట్ దెమ్ టు at the same time I also want to tell you the time is the most unforgiving thing. You cannot waste the time. We want them to adapt early. So start as early as third year and spend an hour a day. సో యూ థర్డ్ ఇయర్ లో ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్రోల్ అయ్యి వాళ్ళ కరికులం, కాలేజ్ హ్యాస్ ఎక్స్టెన్సివ్ కరికులం, యూ కెనాట్ ఇగ్నోర్ దట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దిస్. అలాగా స్టార్ట్ చేస్తా. మా ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ 4 parts అండి. ఇట్స్ విచ్ ఈస్ అలైన్డ్ లైక్ ఫౌండేషన్, బిగినర్, అడ్వాన్స్డ్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అని 4 parts ఉన్నాయి. హౌ వీ ప్రోగ్రామ్డ్ ఇట్ ఈస్ వీ అలైన్ దిస్ with the semesters of the students. 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 అంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి అలైన్ చేసుకొని what we are doing is now third year lo ganaka start aithe and they can learn at their comfort of their home. program lo enroll ayi program finish chesta. I think third year బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్ జావా ఉంది, జావా నేర్చుకుంటారు, అలాగే సాఫ్ట్ స్కిల్ నేర్చుకుంటారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటారు. దే విల్ కంప్లీట్ ఇట్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ఇయర్. అండ్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. విల్ గో మోర్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ లేటర్. అంటే స్టూడెంట్స్ థర్డ్ ఇయర్, బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ లోనే జాయిన్ అయితే గనక వాళ్ళు అలాంగ్ విత్ 4th year దే కెన్ కంప్లీట్ దిస్ కోర్స్. అబ్సల్యూట్లీ, దట్ వాస్ ద గోల్. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఇయర్ అండి, దే ఆర్, we want them to start working, start producing, be productive. We are not telling them like, join this program and get into Infosys or Wipro. Again, they have their own program. There's one more year. Yeah, and we want to cut that. Because like I said, the time is the most unforgiving thing. You cannot ignore that, and for that period they are not going to pay any amount for them, right sir?
అంటే బేసిక్గా there again kinds of programs ఉన్నాయండి బేసిక్గా. Okay. There is a program where they can if they can qualify they can get into that mode also. Okay. But we also want to we don't want to focus on only students who are at the top of this thing, that their class or where they can enroll into. We were looking at students who are an average and but have a bigger goals. They want to get to the job. One got to focus chestam. So it is the short answer is there's a both. There's a paid and as well as this free, but we have to figure out where they fit into. Okay. BitLabs కోర్స్ ఎవరి కోసం సార్? ముఖ్యంగా ఎవరిని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఈ కోర్స్ అనేది, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది డిజైన్ చేశారు? ఇది మరీ ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అండి. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో 30% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ హైర్డ్ అంటున్నారు. మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే కాల్ సెంటర్ జాబ్స్కి వెళ్తున్నారు. అంటే కొంతమంది ఐటీకి వెళ్తున్నా కూడా చాలా వరకు కాల్ సెంటర్ జాబ్స్కే వెళ్తున్నారు. మెయిన్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండట్లేదండి. మెయిన్ ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం అది. ఇంటర్న్షిప్స్ ఉండట్లేదు. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ యావరేజ్ గా ఉంటుంది, మినిమల్ టు యావరేజ్. సో ప్రాబ్లమ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కడుందంటే మన Tier 2, Tier 3 సిటీస్ లో ఈజ్ ఈవెన్ మోర్. మన విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఇన్ని కాలేజీలు, ఆల్మోస్ట్ 80+ కాలేజెస్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ మోర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా అనమాట. అంటే వీళ్ళకి దిస్ ఈస్ మోర్ ఫర్ 3rd year and 4th year, మెయిన్లీ 3rd year and 4th year స్టూడెంట్స్ కోసం అండి మెయిన్ ఫోకస్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్టూడెంట్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. బీటెక్ లో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళైనా జాయిన్ అవ్వచ్చా దీంట్లో? ఇది బీటెక్ లో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు. అసలు చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇస్ మోర్ ఆఫ్ అనలిటికల్ థింకింగ్, అనలిటికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చేయొచ్చు. కానీ ఇండస్ట్రీలో ఏముందంటే ఇండస్ట్రీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్. దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ దే ఆర్ మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్, బీట్ మెకానికల్, సివిల్ ఏదైనా కానీ ఉంది. But for us to graduate those students into the appropriate need of the industry, మా hiring partners కి చేయటానికి we are right now picking up certain engineering students pick చేస్తున్నాం, but with at a higher goal of opening it up to even further. BitLab ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇది ముఖ్యంగా ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది సార్? ఎక్కువగా అసలు దీన్ని డిజైన్ చేసింది ఎవరి కోసం? ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి డిజైన్ చేసింది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అండి. కరెంట్లీ దట్ ఈస్ ది అవర్ ఆఫ్ ద నీడ్. బేసిక్ గా వాళ్ళకి మెయిన్లీ క్యాటర్ చేసాము. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నాయండి, బాగానే జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. ఐ మెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ డ్యూరింగ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ వీక్. 30% ఆఫ్ ద ఇది జరుగుతుంది, హైరింగ్ జరుగుతుంది అంటున్నారు. బట్ మాకు డేటా ఏం చెప్తుందంటే వెన్ వీ గో అండ్ సీ ద డేటా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద students are getting absorbed into call center jobs or operations jobs. అంటే ఐటీలోకి వెళ్తున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ. బట్ కాలేజెస్ డేటాకి ఇండస్ట్రీ డేటాకి చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఎందుకుందంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదండి. ఫస్ట్ మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇంటర్న్షిప్స్ ఉండట్లేదు ప్రాపర్ గా, హ్యాండ్స్ ఆన్ లేదు, అలాగే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉండట్లేదు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా ప్యారడీలు కూడా వచ్చినాయి ఇంటర్వ్యూ దాని మీద. వాట్ ఈస్ యారే అంటే ఇంటర్వ్యూ అది వాడు ఒరే అనుకుంటున్నాడు. అంత గ్యాప్ ఉంది. అదే ఈవెన్ దో దిస్ ప్యారడీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్, బట్ రియాలిటీ ఈస్ నాట్ క్వైట్ డిఫరెంట్, ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్. అంత గ్యాప్ ఉంది. సో ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఈ Tier 2, Tier 3 సిటీస్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. అంటే Tier 1 సిటీస్ లో కొంత ఇది ఉన్నా కానీ ఈ Tier 2, Tier 3 సిటీస్ కి వచ్చేపాటి అంటే విజయవాడ, గుంటూరు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిలో ప్రాబ్లం ఇంకా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉందన్నమాట. అంటే ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే వాట్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, వీళ్ళు జాబ్ లో చేరే వాళ్ళకే కాదండి ఇది. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్. వాళ్ళకు కూడా ఉంది ప్రాబ్లమ్. దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ గ్యాప్. వాళ్ళు ఏదో GRE, GMAT లేకపోతే IELTS రాసి వెళ్తున్నారు, కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లో దే వర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ బెటర్ దెన్ దీస్ కిడ్స్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్, ఎస్పెషల్లీ 3rd year, 4th year ఈ రీసెంట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఇస్ అంటే స్కిల్ గ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు అవ్వట్లేదండి, అలాగే ఉండిపోతుంది. అలాగే పేరెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ ఏమో దే థింక్ విచ్ ఇస్ రైట్ఫుల్లీ సో
They think that they expect a job right out of engineering college. They're spending a lot of amount, right? Money for 4 years. But వాళ్ళు ఏంటంటే right after engineering education తర్వాత they think that they have to get a job. But వీళ్ళకేమో రియాలిటీ ఏమో అలా లేదు. సో ఇట్స్ ఎందుకు ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ బాగా వైడ్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ హార్డ్షిప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బేసిక్ గా దీన్ని కానీ అడ్రస్ చేయడానికి మేమేం చేసామంటే we want bridge the gap and introduce this program as early as possible in this career. We even want them to think about spending even ahead of time, get into the program and spread it out and so that you get step by step you make a progress to that. And inka 100% job guarantee is what we want to achieve. Okay. It's not that we are there are significant goals for us too. We want to do it for not only for a few top layer kids and తీసుకొని జాబ్ గ్యారంటీ చేయడం కాదండి ఇది. That's not what we are shooting for. We want to shoot for even average and above with ambition and a goal. ఒక జాబ్ చేయాలి అనే గోల్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ we want to empower them. Okay. And we want to get that ఇదన్నమాట. దానికి ఎలా చేస్తామంటే there are different ways to do it, steps in doing it. One-on-one mentoring ఉందండి ప్లాట్ఫామ్ లో. So we it's not a classroom led program కాదు. క్లాస్ రూమ్ లో అందరినీ కూర్చోబెట్టి చెప్పే మెథడాలజీ కాదు. ఇట్స్ మోర్ ఆన్ ఏ one-on-one థింగ్. స్టూడెంట్ కి ఏం కావాలి అంటే నాట్ ఎవరీ స్టూడెంట్ ఈస్ సేమ్, రైట్? ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్కిల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఒక్కొక్కటి కొంతమందికి దే గో మచ్ ఫాస్టర్, దే గో మచ్, సమ్ పీపుల్ నీడ్ మచ్ మోర్ హెల్ప్. సో వీ వాంట్ డూ దట్ one-on-one ఆ మెంటర్షిప్ చేసి, అలాగే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మాకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మా సర్వీసెస్ సైడ్ లో. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ వచ్చేటట్టు చేయాలని. దట్ వాస్ ద గోల్. అంటే దట్ మెయిన్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాలండి పిల్లలకి. ఫస్ట్ నేను కాలేజెస్కి వెళ్ళాను, ఇక్కడ చాలా కాలేజీలు తిరిగాను, వాళ్ళతో మీట్ అయ్యాను, మేము క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసాం. ఐ ఆస్క్డ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ and they were not opening up, they are not saying anything. There is they have like a block and we have to unblock them. Endukante communication gaani confidence levels gaani they are not there. Then we want to unblock them and we want to open them up and put them on the platform and get going. ఓకే సార్. ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ బిట్ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవడం వల్ల అతనికి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి, అంటే అతనికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది? ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 things అండి. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కనుక జాయిన్ అయితే ఫస్ట్ దే గెట్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, దే గెట్ ఏ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్. వాట్ దట్ మీన్స్, దే విల్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ ద ల్యాప్టాప్, రైట్, అండ్ దే విల్ బి working on the projects that we actually catered for them. అంటే స్లోలీ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాం ప్రాజెక్ట్స్ ని. అలాగే ఎవ్రీ మాడ్యూల్ మాకు కొన్ని మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు we carefully catered those modules such a way that they align with their curriculum. వాళ్ళు సెకండ్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ కరికులం ఉంది. ఆ కరికులం లో మాది ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కరికులం ఎలా ఉంది, వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎలా డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కరికులం ఉంది, అలా కాకుండా we aligned our things so closely that they complete the projects. మేము ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ కానీ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ they don't collide with it. It's compensates well అనమాట. అలా క్రియేట్ చేసాం. ఇంటర్న్షిప్స్ బేసిక్ గా నెక్స్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ ఉంది. సో ఇంటర్న్షిప్ లో ఏంటంటే we want them to be part of our execution. Some of the projects lo we want them to take those projects and execute it. So alage soft skills lo nemo maku aa soft skills on site maku trainers unnaru. We train them with the goal of the job and industry ki relevant ga ela undali ane lot of techniques unnayi సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో కూడా. అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి చెప్పడమే కాదు, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం అంటున్నారు. Absolutely. We strongly believe. Just to add to that, the benefit for the engineering student, right, when they join in the third year, that is the best ideal time when they join. So right as soon as they graduate, they will be job ready. That is one, right? And we are giving 100% job placement.
Now, even though we are giving 100% job placement, they will be sought after. Companies will want to pick them. Okay. Right? So they don't have to struggle for interviews. Okay. Even the campus interviews, they will ace the interviews. Okay. Even though our curriculum is not for that, we are assuring a job. మీరు ఇక్కడ 100% జాబ్ గ్యారంటీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు క్వాలిఫై చేసి మీరు కూడా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ మీకు అంటే వాళ్ళు చెయ్యగలరు అనుకుంటేనే మీరు ట్రైన్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎలా ఉన్నా గానీ మీరు జాయిన్ చేసేసుకొని చేస్తారా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే అబ్సల్యూట్లీ అంటే అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉండరు కదా. సమ్ 30% ఉంటారు, కొంతమంది 40% ఉంటారు, కొంతమంది 50%, 60% అలా ఉంటారు. సో మీరు మెయిన్లీ ఎవరిని ఫోకస్ చేసి కొంతమందిని సెలెక్టివ్ గా తీసుకొని ట్రైన్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎలా? లేదండి, అంటే టూ థింగ్స్ ఇందులో. ఇప్పుడు సెలెక్టివ్ గా ట్రైన్ తీసుకుంటావా అంటే నో, ఐ మీన్ నో. బట్ వీ విల్ వన్ క్రైటీరియా హ్యాస్ టు బి మెట్. దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ గోల్. దే నీడ్ ఎ జాబ్. జాబ్ అవసరం లేకుండా వేరే వాళ్ళని తీసుకొని some people want to do a business, some people want to do something else, jobs, higher education. So the goals different ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరినీ తీసుకొని we are not saying that we gonna put them in the program. అది చేయలేము, ఎందుకంటే when our goals and our targets are so high, ఎందుకంటే మీరు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ చూసినా గానీ 100% job guarantee is not there. You have a job assistance is there, and you can. They're also selling things packages లో. మీరు హోటల్కి వెళ్తే మెన్యూలో ఐటమ్స్ పిక్ చేసుకున్నట్టు అలా ఉంటుంది, కానీ నీకేం కావాలి, ఇది కావాలా, ఇది కావాలా. బట్ దే ఆర్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ వాట్ దే గోనా గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామంటే ఎవరో చెప్పారు, వాళ్ళు ఎవరో చేశారు అంటే, లేకపోతే ఎక్కడో న్యూస్ చదివారు, టీవీలో చూశారు, ఇవి అంటే గోల్ లేకుండా చేస్తున్నారు. సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్ దే నీడ్ ఇస్ ఎ డ్రీమ్. They dream to get a job. That's a basic skill. Then obviously we want to look at a certain level of skills. I wish I could say that this is for everybody. Everybody should do it. And I can, but it's a step by step process, and we want to do it average and above average students. We want to empower them first. Then we want to see migata branches kani, migata disciplines kani, we want to do it. Okay. But like what Sridhar was mentioning, they have to have a dream, and all they need to do is join bitLabs, because we are a one-stop shop. Right? We will make them job ready, and this is just not a training, it's a career launch for them. We have never ever heard about one-stop training. So what is it exactly? How you provide the training exactly? Can you please tell us? Sure. This is a very unique program designed by our industry experts. So what we have here is the learning is about 700 hours of learning, and it is a blended learning. So we have online, we have individual learning training, that is the ILT, and we have adaptive learning. So there's a lot of immersive learning, and there's a lot of deep insights we look into when the students are learning. So we know what exactly they're doing and where exactly they're getting stuck. So wherever they are going a little slow, mentors are able to figure that out through the analytics, and they're able to immediately reach out to the student and say, hey, can we help you? So there is a very personalized training that happens, and the best thing is the students whenever they feel like they want to study, and sometimes they're in that mode of okay, I want to study more. So you can wake up at the 12 o'clock in the night and decide I want to study. So it's accessible anywhere, anytime. Right? And across any place. So it's globally accessible, even though we're based out of here. And the kind of trainings that we have, it's about 12 courses. Okay. Right? Which we teach on the latest technologies to make them a full stack developer from end to end. So they are able to understand how do I develop a software product from end to end. Right? And when you're looking at, okay, how do I actually ace the interview? How do I get the job placement? Even though we are assuring, finally, it's this engineering student is sitting in front in the interview and facing the company, the person who's hiring. So we look at soft skills very differently. We look at personality development. We look at, because soft skills is majority, almost 80% of your skill is all relying on your soft skills for your success in your career.
The 25% is what is your technical skills. Believe it or not. That is, that is the reality, and that is proven also. So we give a lot of focus on soft skills, and we ensure that we are, there is no, the soft skills, there is no formal training that the students actually get in the engineering colleges. They do get, basic soft skill, how to speak or present, but we go into a lot of depth. So we have experienced mentors who understand the psyche of the student and get to get to talk to them and tell them to open up. And what we do, a lot of practice. When I'm saying 700 hours of training, it's not only the online content, it's a lot of practice. We have integrated development environment where they can learn how to code, programming, and also the soft skills part of it. It's very, very, it'll get them out of the shell. So it's very different. It's groundbreaking. It's something that, it's so unique and it's very effective. That is important, right? It's not something that it's like a 30-day English speaking course that I send the student and the student is conversing in English. That's not it. They need to understand, they need to be able to present to their, seniors in the office. How do they do that? How do they present themselves? How do they convey a message? So those things are very important, and that's covered in our program. How do you do internships, ma'am? I think maybe I'll pass it on. Yeah, okay. Sure. Yeah. So internships basically are part of the program. And basically every training module, modules గా డివైడ్ చేసాం కోర్స్ ని. సో ఎవ్రీ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ హ్యాస్ ఎ మినీ ప్రాజెక్ట్. అలాగా మాకు ఒక 10 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ లో. సో దే హ్యావ్ టు ఫినిష్ బై దెమ్సెల్వ్స్ ద 10 మినీ ప్రాజెక్ట్స్. అలాగే 1 మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఆ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేపాటికి ఏం చేస్తామంటే వీ ఇంజెక్ట్ స్టూడెంట్స్, లెర్నర్స్ ఇన్ టు అవర్ the projects that we are already doing. As we'll tag team them. అందులో వాళ్ళు చేస్తే వలన దే అండర్స్టాండ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. వాళ్ళతో రియల్ టైం వాళ్ళతో పనిచేయటం వలన ఆ బిజినెస్ సైడ్ తెలుస్తుంది. టెక్నాలజీ ఒకటే కాదు, దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫంక్షనాలిటీ. అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేస్తాము అది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. సో అది చేస్తారు, వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం వల్ల అందులో. సో దానివల్ల ఏమొస్తుందంటే దే గెట్ ఏ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్, the industry problems ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి. What is that industry problems? That is the huge gap today. Industry everybody నేర్చుకునే వాళ్ళు టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నా కూడా ఇది ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది అనేది గ్యాప్ ఉంది. వీళ్ళతో కలిసి పని చేయటం వలన దే విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్. అలాగే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వాడతాం, మేము AWS లో చేస్తాము. అలాగే యాంగులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వాడతాము, జావా స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, జావా, పైథాన్. ఇవి ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మేమంతా క్లౌడ్ లో చేస్తాం. వీఆర్ క్లౌడ్ ఫస్ట్ కంపెనీ. వీ డూ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. దాంట్లో డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే ది టుడేస్ అండ్ టుమారోస్ టెక్నాలజీస్ కి దే విల్ గెట్ ఎక్స్పోజర్ టు. ఎందుకంటే GCP అంటే గూగుల్ క్లౌడ్, Azure and AWS, these are the 3 major cloud platforms out there. Going forward, all the development, I would say 70 to 80% of the development is going to happen in those platforms. అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. 100% జాబ్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు, అది ఎలా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే it's we have been doing this in industry for more than 10 years అండి. We are not doing this just out of the blue. We've been here, we have done it and we are doing it. We're scaling it up. అంటే మాకు ఇప్పుడు 90 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వీఆర్ year over year we are doing a $5 million business year over year. So and we have also so many hiring partners ఉన్నారు మాకు. బెంగళూరు లోను, హైదరాబాద్ లోను, అలాగే చెన్నై హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ టైం ఏం చేసామంటే వెరీ ఇనిషియల్ బ్యాచ్ లో మేము ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని 100% మేమే రిక్రూట్ చేసుకున్నాం. దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ నౌ. సర్వీసెస్ సైడ్ లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు నౌ వెన్ వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ చేసేటప్పుడు then we are adding this adaptability online things add చేసి now we are scaling it and we are enabling ourselves to help more students, add more students to the platform. అది చేసి మా టీమ్స్ ఉన్నాయండి. we have offices in Bangalore and as well as in Hyderabad. అక్కడ టీమ్స్ ఏంటంటే they interact with our hiring partners. Multiple hiring partners ఉన్నారు. We want to place them there.
యాజ్ ఏ ట్రైనింగ్ అయిపోయి విత్ బిట్లాబ్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి దెన్ వీ గోయింగ్ టు టేక్ దెమ్ అండ్ వీ గోన్ ప్లేస్ దెమ్ దేర్. ఓకే సార్, ఇందాక మనం ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సాఫ్ట్ స్కిల్స్? సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ బేసిక్ గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయండి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో. కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ ఒకటి, and also there is a how you look at a problem and how you solve it. It's also a part of the soft skills. And most of the people ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ రాదా అంటారు. It's not. It's soft skills is not about English. It is about you have the thought process and you are expressing it. You frame your ideas and organize the ideas and you present it. It doesn't matter whether you do it in Telugu or English or whatever the language. But mainly ఏంటంటే వాళ్ళకి we created certain frameworks. We built some the కొన్ని పారాడిమ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం, మైండ్ మ్యాప్ టెక్నిక్స్ అంటాం. వీటిని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం అంటే వీల్ ఫస్ట్ we want them to plot it on a piece of paper and you gather those ideas and we put it in a framework and then you present it. Most of the times ఏమవుతుందంటే when you ask a student certain question they freeze. It's not that they don't know English, that's not the problem. It is like, how do I build on that? How do I understand the question and break it into multiple parts? How, what, why, how. These are 4 words low. If you break it, and then you can respond. They can respond them well or not. So basically, అలాంటి frameworks create చేసాం. వాటిని మా platform యాడ్ చేసాం. ఓకే సార్, ఈ కోర్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని మంత్స్ ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్, ఎలా సార్? అంటే you want to take that? Sure. So like we said that the ideal time when the students should join the program is when they are in the 3rd year. But we have started off the program and there are students who are in the 4th year or who have recently graduated. So it is open for them as well. Okay. So when you're looking at the duration, the ideal time is 3rd year. They have to study minimum 1 hour a day. Right? So by the time they graduate, so it's a span of 2 years. By the time they graduate, they have exercised, they've gone into projects and they graduate with a job in hand because they've gone through our training. Now for a 4th year or a graduate, right, they can still do it within 6 to 8 months. 6 to 8 months. Depending on how many hours they put into the training. So they will, want to put few more hours per day and ensure that they complete it. Okay. And then you have the 3 months internships. Yes. And that is with Symphonize on real projects. What about the fee details for this course? Sure. So we have a couple of plans. We have assessments that we assess the students. Again, like what Sridhar was mentioning, it is not on coding skills. It is on logical thinking, reasoning and problem solving, critical thinking, so and aptitude. So we look at those and then that is the assessment. We have a couple of 15-20 minutes of assessments, and if they clear that and if they're academically also bright, so then Sridhar was talking to you about the program where the fees are pretty reasonable or pretty it's more like once they get the job then they have to pay a very minimal amount. Okay. Now, if you look at the initial plan, the gold plan, this is offered to everybody. Okay. Right? So that, again, it's competitively priced. Okay. And just to add on top of that, అండి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కి ఒక సర్టన్ కాస్ట్ ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ట్రెడిషనల్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు, హైదరాబాద్ లో ట్రైనింగ్ అవుతున్నారు. బట్ దేర్ ఇస్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ దేర్, స్టేయింగ్ దేర్. అవన్నీ కలుపుకుంటే ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ యూ లెర్న్ ఇట్ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్, అంటే ఆన్లైన్ లో నేర్చుకుంటా ఇక్కడ మా ఆఫీస్కి వస్తా, ఇది చేస్తే ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఫార్ ఎక్సీడ్స్ బేసికలీ హౌ what is the price you can put to a goal where you guaranteed going to get a job. That's a priceless. You're getting a job, right? That is the most important aspect. I'm not saying that by joining your program you are going to get a Java. You're going to get a job. And one more question, sir. అంటే మీరు ఫీల్ అవుతారో ఏమో నాకు తెలీదు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ,
ఇప్పుడు చాలానే కోర్సెస్ ఉన్నాయి, యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి, అవును. ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి, అవును. కానీ బిట్లాబ్స్ లోనే ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎందుకు డిఫరెంట్ ఇది? అవును. That's a good question. I'm glad I can answer that. So let me ask you one question. Say, imagine you went to a doctor and you said, hey, I want to I have a knee problem, okay, or something like a heart problem. Think about doctor said, let me Google it and tell you. What would you do? You will run away from that. Yeah. Right? No, you won't even look back. Yeah, it scares, no? Right. So That's a very similar situation that IT companies are going through. Right. So somebody comes in and they're working and then they say, okay, I don't know anything about the back end. I will build front end. Right? So they don't realize what's actually happening elsewhere, and they don't build a good product in the end. అంటే టూ థింగ్స్ ఇంకోటి యాడింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఏమైతుందంటే దిస్ నాట్ జస్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అండి, ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ అవర్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ వెన్ వీ డూ స్క్రీనింగ్ we say when we say ask is some certain thing, they say but I can do that from Google. I can use Google to do it. that we get mad when we hear that those kind of things. I know the technology is there and it's evolving fast, you can do it, but there's a difference between learning for something and and use it while doing the job. You cannot absolutely know. You can't use a skill or a tool like a Google or a Stack Overflow to do your job. Your job is to learn from them, but you do it. But our gap akkada kuda undi basic ga, and it's mostly spread very wide across anamata. And we are very passionate coders, and I've been in the industry with our co-founders for more than 20 years. And we are very passionate about coding and problem solving. And we would like to see being part of from this area. We are all from this, 3 of us are from this area. And we want to see the younger generation getting to that level, being passionate about problem solving and looking at the problems in day to day. How do you solve it? Not literally like all the time saying, asking Google or asking a neighbor. No, you cannot do that. Right? So bitLabs is going to open all the engineering students' minds. Okay. It's not just a training. They're going to really understand what their role is going to be as a full stack developer. అంటే మీరు ఇందాక ఆన్లైన్ లో కూడా ఒకటి అన్నారు. అవును, ఆన్లైన్ లో కూడా అంటే చాలా చోట్ల ఈ కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. బయట ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటున్నారు, బయట మార్కెట్ లో కూడా చాలా కోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. They offer on free also online. But the thing is, when they go through that, there are some concepts which you need somebody to step in and clearly explain those concepts. And you need some exercises to actually, the way you remember is always when you read a book, right? After some time, after a few days, you're like, okay, what did I read? Or when you watch a movie. So when you want to really remember even the dialogues, when you have some favorite actor like Prabhas, you want the dialogues also, right? You just watch it once, you won't. You ask the Prabhas favorite actor, the followers, they will watch it 10 times. Because they want to say the same dialogue that the actor is saying. So that happens only with practice. So free courses will not help. అంటే బేసిక్ గా యాడింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ లో దే ఆఫర్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ గెటింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ అయినా ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఓన్లీ కోర్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అగైన్ లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ బేసిక్ హౌ దట్ కోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ గెట్ ద జాబ్ is our question. Just by learning that, and you can't face the interview. You master the technology. You can't present yourself in the job, and industry experience కనుక మనం ప్రాపర్ గా అప్లై చేయలేకపోతే జాబ్ కి, is going to fail miserably. That's the gap. And all these tools that are out there are not addressing the problem. You can definitely learn it, but is it going to get you a job? I'm not confident about that. ఇదంతా విన్న తర్వాత, ఈ కాన్వర్సేషన్ అంతా అయిన తర్వాత నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే బీటెక్ అనేది బ్రెడ్ లాంటిది అయితే ఈ బిట్లాబ్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జామ్ లాంటిది అనిపిస్తుంది. నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది. అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్? ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. బిఫోర్ ఐ టెల్ దట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను అని చెప్తున్నాను కదా, వెళ్ళాను పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో. దే వర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బిగ్ డేటా, బ్లాక్ చైన్.
ఇవన్నీ ఎలా ఉందంటే బేసిక్ గా యాజ్ ఇఫ్ లైక్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ బ్రెయిన్ సర్జన్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎంబీబీఎస్. ఇట్స్ స్పెషలైజేషన్. యూ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గెట్, బట్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్, అలా ఉంది ప్రాబ్లం. అంటే ఫస్ట్ మనం అసలు ఒక ఇండస్ట్రీని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుని అసలు ఫండమెంటల్స్ లేకుండా, అండ్ బ్లాక్ చైన్ అనేది ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది, అండ్ we have been doing this business for, I would say, like 10 plus years now. And we are only simply scratching the surface. We are not even deep into that yet. That is so evolving so fast. అది దాని క్యాచ్ అప్ కి there are certain mark leads వస్తాయి, businesses కొన్ని వస్తాయి, but they are also asking for doing a POC. POC అంటే proof of concept. They want to see like, hey, can we apply this to our business? Do a small program and show it to us. అలాంటి ఫిగర్ అవుట్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఇట్ విత్ అవర్ వెరీ ఎక్స్పర్ట్ టీమ్. వీఆర్ 10 plus ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. దే ఫిగర్ దట్ అవుట్, బట్ వీ కెనాట్ అబ్సల్యూట్లీ, ఐ కాన్ఫిడెంట్లీ సే దట్ out of engineer, the graduates out of the colleges, they won't be able to do that. It's uphill task for them. We are expecting too much, and again it tends to pressure. And I like the goal where you want to get there, but there has to be a few steps that they have to do prior to that. That is absolutely right. If full stack development lo ade chestam, full stack lo enante we are introducing them to it. We are introducing them to the programming, front end and functional programming or object oriented programming, and the frameworks enti, front end to back end, how do they talk to each other, both the technologies. And back end అంతానేమో సర్వీసెస్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే UI, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, how that needs the user thinking, how a user is going to use my application. That's a completely different science subjects by itself, because it depends on the type of the user, the knowledge of the platform, any concepts ఉన్నాయండి. అలాగే cloud, it's everything is getting developed in the cloud. మా platform కూడా we completely do the training in the cloud. మా ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్తూ ఏం చెప్తా అంటే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ద బ్రౌజర్ ఇస్ ఆల్ వీ నీడ్. మా క్లౌడ్ ఐడి అంటాం, అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్. దట్స్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లెర్నర్స్ డూ ద ప్రోగ్రామింగ్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. We don't want to depend anything like, లేదంటే I have to install this, ఇవన్నీ ఈ పెయిన్ పాయింట్స్ అన్నిటిని ఎలిమినేట్ చేసాం మేము ప్రోగ్రామ్ లో. So that every day when you get onto, we log in and start coding. You do it. That's where we want it to be. Books and all that stuff. Okay. So they just have to log in and get started. And we're just groups create చేసాం ప్లాట్ఫామ్ లో, where they use the groups to collaborate. Yes. Peer programming. Most of the learning ఎలా ఉంటుందంటే, learning is individual, but it could be more fun when you interact with others while learning who are at the same thing. A pair programming antam. We want to pair them up and discuss and develop. So it's a gradual advancement. We start with small, simple knowledge checks. We explain something, then ask them questions, and then move into small projects, and then get them to do it individually, and then discuss it with the teams and build on projects. I think I just want to add one more top point in here. ఇక్కడ ఏమంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే they're getting the jobs and they're going and getting a job, but are they holding the job? That is also important. Are they really holding on to the job? They struggle అవుతారు. Getting the foot in the door is one thing, and staying there is another thing. That's also a gap ఉంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ జాబ్ అయిపోగానే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇది ఆఫర్ లెటర్ రాగానే జాబ్ వచ్చేగానే అది ఇంకా ఉండట్లేదు, అలా కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నారు. And not only that, Anita, it's when we are hiring for other roles, right? So when we see resumes, a lot of them are like after 1 year they move to another company. After 1 year they move to another company. So it looks like they've not really learned. Okay. You need to at least stay in the company for 2 years. Yeah. So that's what we also expect our students. Once they get trained, once they get placed, we expect them to stay in the company for 2 years, because that's how you build resume. So the next company you go to, they'll say, okay, this person has worked in a company and learned something. ఇప్పుడు నేను to add an example, నేను కూడా 25 years ago, I got selected in a campus interview. Okay. And I joined the company here. Okay, At sir. that time, people used to say like, why not Hyderabad? Why not Bangalore?
they just want to go and join ఎక్కడ చదివారు సార్? ఇక్కడ RVRNJC లో ఓకే. then You didn't want to go to Hyderabad. no, I mean, no, because I like working with the startups, small. See, this is where I, being from a middle class family, you see things a lot, and you understand how you want to basically career around ali ante in the beginning lo you want to do a lot. It's not about the salary. ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఉందండి, ఇన్ఫోసిస్ ఇట్స్ బిగ్, ఇట్స్ అబౌట్ లెర్నింగ్. they will ఇప్పుడు వీళ్ళంతా వెళ్తారా, వెళ్ళి they will give you them a small piece of the puzzle and they have to only work on that and years చేస్తారు, అది 2-3 years చేస్తారు. Now they are very confined to that thing. They didn't have that broad perspective. ఈ smaller companies లో చేసినప్పుడు you get exposure end to end, much bigger things. Then once you test, this is called testing the waters. You go there and you understand, and now you pick. Okay, now I understand this thing, now I'm going to go and this one. At the beginning lone వాళ్ళకి exposure లేకపోవడం వల్ల, so most of the students ఎలా ఉన్నారంటే, ఇక్కడ students are graduates, I would say. అంటే they want to go and go join the big companies. అంటే they run after the names. అంటే Infosys లో జాయిన్ అవ్వాలి, Wipro లో జాయిన్ అవ్వాలి, అలాగే TCS లో, ఇవన్నీ. By going there, what you are doing is, you are beginning of the career law, one is basically completely committing to the small part of the entire project law. While తీసుకుని Infosys లో they won't focus on the empowerment of the learner. They have a much bigger projects going on. They have a specific need ఉంటుంది, అందులోనే పెట్టేస్తారు. But smaller companies, startups లో especially, I joined in a startup at the time. So where you get a access to the across, basic cross cutting into various functions, అంటే ఎక్స్పోజ్ వస్తుంది బేసిక్ గా, ఎండ్ టు ఎండ్ ఎలా నడుస్తుంది, అంటే ఎండ్ యూజర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అసలు బిజినెస్ కేసులు ఉన్నాయా, యూస్ కేసులు ఉన్నాయా, డిజైన్ కేసెస్ ఉన్నాయా, లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ బేసిక్ గా. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా అవుతుంది, డెలివరీ ఎలా అవుతుంది, క్వాలిటీ ఏంటి. సో ఇవన్నీ యూ ఓన్లీ గెట్ టు నో దిస్ వెన్ యూ వర్క్ ఫర్ స్మాల్ కంపెనీ. మై స్ట్రాంగ్ అడ్వైస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ who either joins the bitLabs or not, but what I strongly advise them is to look into the organizations like smaller ones early in their career. అది ఉంటే then the exposure that they get is a humongous basically, and they can present them well, and the career path lo ఏంటంటే they can progress it very well. అది ఏదో అంటారు చూసారా, పెద్ద ప్లేస్ లో చిన్నగా ఉండే కన్నా చిన్న ప్లేస్ లో పెద్దగా ఉండాలి. Absolutely. That's so important in the beginning. They can definitely get to that after a few years of experience. కానీ బిగినింగ్ లో అవటం వల్ల ఏంటంటే they are very confined. That bothers me a little bit. ఓకే సార్, మీ కాన్సెప్ట్ అంతా చాలా బాగుంది, ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది. మీ ఆఫీస్ ఒకసారి చూపిస్తారా మాకు? Absolutely. Thank you. Thanks for talking to us today. Thank you so much, sir. Thank you so much for wonderful information. Same here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Come, Haritha, let me show you around the office. Sure, ma'am. Oh, looks like there's a training going on. Let's just see what they're doing. Hi Ananya, hi Fayaz, how are you doing? Great. This is Haritha. Hi. She just has a few questions and quite interested in understanding what you guys are learning here. What do you like about bitLabs? I like bitLabs because it's different from the other courses. It's very interactive learning. I like the concept of e-learning where I can learn anytime, anywhere. It's a 100% job placement program. So that's why. That's the reason I have joined bitLabs. Okay. What do you expect after this course? I would expect this job as associate full stack developer. I would like to learn the latest technologies in the full stack development. Okay. Thank you. Yeah, Thank you. Hi sir. హాయ్ అండి, Your good name? రాకేష్ అండి. నేను ఇక్కడ లీడ్ స్టూడెంట్ అడ్వైజర్గా పనిచేస్తున్నానండి. నాకు ఒక 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కెరియర్ కౌన్సిలింగ్లో. Okay, sir. What is the response you are getting in the market, sir?
ఇట్స్ లైక్ ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ అండ్ లైక్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే అండి మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి, మార్కెట్లో మీకు తెలిసే ఉంటుంది చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, దే వర్క్ ఆన్ లైక్ సర్టిఫికేషన్స్ కోసం. బట్ మా బిట్ల్యాబ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి లైక్ వీఆర్ అష్యూరింగ్ ద స్టూడెంట్ అండి, లైక్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ లాంచింగ్ ప్యాడ్ టు ద స్టూడెంట్. వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ అవ్వక ముందే, లైక్ 4th year కంప్లీట్ కాకముందే, లైక్ దే విల్ బీ గెటింగ్ ఏ సెక్యూర్ జాబ్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండి. సో వాళ్ళు 3rd year లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, సో దే విల్ బీ గెటింగ్ ఏ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్న్షిప్ విత్ అస్, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ 100% జాబ్ గ్యారంటీ విత్ అస్ అండి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ ఏంటంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా మా దగ్గర మెయిన్ పార్ట్ అండ్ లైక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. సో మెయిన్ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ల్యాకింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే. సో కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ప్యారలల్గా మా కరికులంతో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా మేము టీచ్ చేస్తాము. అండ్ మోర్ దెన్ దట్ అంటే లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 1-on-1 మెంటరింగ్ అండి, పర్సనలైజ్డ్ 1-on-1 మెంటరింగ్ అనమాట. సో బయట లైక్ వర్చువల్ క్లాసెస్ లా కాకుండా, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లా కాకుండా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటరాక్టివ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనమాట. సో దే కెన్ అటెండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, అండ్ దే కెన్ అటెండ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ ఆల్సో. లైక్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి, లైక్ 1-on-1 మెంటరింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ బీ హ్యావింగ్ మోర్ లైక్ క్రెడిబిలిటీ అండి, చాలా బాగుంటుంది దీనివల్ల. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ అండ్ లైక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ స్పెషల్ ఫోకస్ అండి. ఆ స్పెషల్ ఫోకస్ వల్ల ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇలాంటి కంపెనీ ఏంటంటే బిట్ల్యాబ్స్ లాంటి కంపెనీ మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో మీకు ఎక్కడ లేదండి. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్, యునిక్ వన్ అండి. బిట్ల్యాబ్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ అ యునిక్ వన్ అనమాట. రీసెంట్లీ ఒక పేరెంట్ వచ్చారండి ఫ్రమ్ ఫార్ అవే, లైక్ హీస్ ద పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అనమాట. హీ హిమ్సెల్ఫ్ టోల్డ్ అండ్ ఆయనే చెప్పారనమాట, ఇట్లాంటి ఐటీ కంపెనీ అండ్ ఇట్లాంటి ఐటీ ఎడ్యుటెక్ కంపెనీ మేము ఎక్కడ చూడలేదు అని చెప్పి. సో బిట్ల్యాబ్స్ లాంటి కంపెనీ ఏంటంటే యూనిక్ కంపెనీ అండి. సో అదండి నేను చెప్పదలుచుకుంది. హాయ్ సార్. Hi, వాట్ మోటివేట్స్ యూ టు వర్క్ ఇన్ బిట్ల్యాబ్స్? thank you for the question. My name is Ankit, and I am working as a lead technical mentor here. Okay. And I did my BTech from IIT Delhi. And yeah, I am so happy to be a part of technical team of BitLabs, because it provides me the opportunity to help my juniors. And here, we are in a mission to get them placed to our every learners. Okay, so this is our dream, and this is what we want. And I am sure our program will work for them, and we will give them job. And I am sure our program will make them full stack developer, because we all are working very hard. And if any college student they want to join our program, and suppose if they want to pursue their career in software domain as a full stack developer, then they can contact us and please join our program. I will suggest them. Okay, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Hi, sir. Hi, Your good name? Nagul Mira. Nagul Mira. Okay. What kind of experience do you come with? I'm having around 7 years experience as a technical trainer across India. I have been training in different technologies, like front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, and Angular. At the same time, middleware technologies like Spring Boot technologies, and the backend technologies, means all the databases. I'm very happy to be here as a part of BitLabs. Here I'm supporting actually learners how to explain the code. Yeah, that's it. Okay. Thank you, sir. Thank you. Hi, sir. Hello, May I know your participation in BitLabs? I'm Teja, and I've mastered in Science of Applied Psychology, and I've been working from the past 6 years as a soft skills trainer across 5 metropolitan cities. And today I'm here in Vijayawada to help the learners, supporting them on presentation skills, communication skills, and other interpersonal skills and all, because they're very important for every person in the corporate and out of the corporate as well. So I'm very glad to be part of this wonderful program. I wish all the very success to my team and to the learners. Okay. Thank you, sir.